Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic change of variables on double integrals. Problem: change into polar coordinates and evaluate integral 0 to infinity and integral 0 to infinity 1 by a square plus x square plus y square whole power 3 by 2 into dx into dy. ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన లిమిట్స్తో ఒక రీజియన్ ఫామ్ చేయాలి. ఎక్స్ లిమిట్స్ వై లిమిట్స్ రెండు కూడా 0 టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ అన్నీ ఇన్ఫినిటీ అంటే మన ఇష్టం, అన్కౌంటబుల్ ఎంతన్నా డ్రా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ ఏరియా అంతా ఎక్స్ వై లిమిట్స్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఎక్స్ వై ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీ, ఈ రెండు ఇన్ఫినిటీ మొత్తం డ్రా చేసుకున్నాను. అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ అక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేద్దాం. గివెన్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, గివెన్ limits of integration or x is equal to 0 to x is equal to infinity and y is equal to 0 to y is equal to infinity. So now we have to change the variables from Cartesian to polar coordinates and find out చేయాలంటే second step, put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, dx dy is equal to r into dr d theta, and x square plus y square is equal to r square. Now we have to find the limits, theta limits and 0 limits. ఈ బౌండెడ్ రీజియన్ అంతా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే జరిగింది మనకి. కాబట్టి therefore theta varies from 0 to pi by 2. సో theta limits వచ్చింది and r variables, and small r varies from r is equal to 0 to r is equal to ఏంటో తెలియదు మనకి. సో r యొక్క అప్పర్ లిమిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి r యొక్క అప్పర్ లిమిట్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుందో ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం. r is equal to 0 to, సో ఇది వచ్చి ఎక్స్ యాక్సెస్ని వై యాక్సెస్ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గరే టచ్ అవుతుంది. ఎక్కడ మనకి ఏ కరువుని టచ్ అవ్వట్లేదు, జస్ట్ ఇన్ఫినిటీలోనే ఉంది ఆర్ కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు pi by 2. Now the given integration 0 to infinity to 0 to infinity 1 by a square plus x square plus y square whole power 3 by 2 into dx dy, that is equal to substitute the limits and the above values. So idemo x limits anukondi, suppose theta is equal to 0 to theta is equal to pi by 2, and the second limits are is equal to 0 to infinity 1 by a square plus x square plus y square is equal to r square whole power 3 by 2 into dx dy అంటే ఎంత అవుతుంది, r into dr d theta, r is equal to dr d theta, that is equal to integral 0 to pi by 2 theta is equal to 0 to pi by 2, and మనం ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటే that implies 2r dr is equal to dt, r dr is equal to dt by 2. లిమిట్స్ టీస్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో లోయర్ లిమిట్, పుట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అందాం. పుట్ r is equal to 0 కదా, r is equal to 0 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే r is equal to 0 అంటే t is equal to a square. సో t is equal to a, t is equal to a అవుతుంది. అండ్ అప్పర్ లిమిట్, పుట్ r is equal to అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ కదా,
r is equal to infinity in equation 1 అంటే t also infinity. ఎందుకని we can add any to infinity, that is also infinity. కాబట్టి t's లోకి మార్చుకుంటున్నాను. t is equal to లోయర్ లిమిట్ వచ్చి a, అప్పర్ లిమిట్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 1 బై టీ స్క్వేర్ 1 బై టీ హోల్ పవర్ 3/2. ఆర్డిఆర్ అంటే ఆర్డిఆర్ అంటే డిటి బై 2 అంటే 1/2 ఇంటూ డిటి. ఇదంతా ఆర్ అనుకున్నాక ఆర్ పవర్ 3/2 ఇంటూ డి థీటా ఇంటూ డి థీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to theta is equal to 0 to pi/2. సో ఇక్కడ 1/2ని బయట పడేస్తే 1/2 తీసుకొచ్చేస్తే టీ పవర్ 1 అంటే టీ పవర్ -3/2 dt ఇంటూ డి థీటా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ చేస్తే సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi/2. t పవర్ -3/2 ప్లస్ 1 -3/2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత -1/2. t పవర్ -1/2 బై -1/2 ఇంటూ లిమిట్స్ వచ్చి 0 to a to infinity and d theta. That is equal to 1/2 into integral theta is equal to 0 to pi/2. ఇక్కడేమో -2/1 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంటే ఇది 0. టీ పవర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ సంథింగ్ అంటే 0 మైనస్ ఏ పవర్ టీ పవర్ ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఏ పవర్ -1/2 ఏ పవర్ -1/2 పవర్ -1/2. ఓకేనా, ఇది 1/2 టీ పవర్ -3/2 అంటే 3/2 ప్లస్ 1 సో -2 -3 ప్లస్ 2 సో -1/2 బై -1/2. థీటా లిమిట్స్ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెడితే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, అప్పర్ లిమిట్ టు ఇన్ఫినిటీ, లోయర్ లిమిట్ టు a. సో అప్పర్ లిమిట్ 0 మైనస్ ఏ పవర్ -1/2 ఇంటూ డి థీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ పవర్ 1/2 అంటే 1/ఏ పవర్ 1/2. ఇదంతే 1/ఏ పవర్ 1/2 అంటే రూట్ ఏ ఉంటుంది. రూట్ ఏ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/ఏ పవర్ √2 ఇంటిగ్రల్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi/2 d theta. 1/√a ఇంటూ theta 0 to pi/2. That is equal to 1/√a pi/2 minus 0. That is equal to pi/2 root a. pi/2 root a. Okay. So this is the procedure. Hence solved. Hence solved. And one more problem. Now second problem. Express the following integral in polar coordinates and evaluate integral 0 to a integral square root of ax minus x square root of a square minus x square 1 by square root of a square minus x square minus y square into dx dy.
So here we observe that we have to find the region by using కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్. లిమిట్స్, ఈ లిమిట్స్ చూడండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి వై లిమిట్స్. సో ద రిమైనింగ్ వై ఎక్స్ లిమిట్స్. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 to ఏ కాబట్టి 0 నుంచి ఇక్కడ నుంచి 0 నుంచి ఏ, ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద వై 0 కాబట్టి ఏ కామా 0. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నాను. ఏలో హాఫ్ ఎంత 1/2 a/2 కాబట్టి ఈ పాయింట్ని a/2 కామా 0 పెట్టుకున్నాను. తర్వాత చూడండి అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇది ఇక్కడేమో ఇదేంటి వై లిమిట్స్ కదా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే వై స్క్వేర్, రూట్ పోతుంది, ఇక్కడ మైనస్ స్క్వేర్ యువతలకు వస్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అనే ఒక సర్కిల్ని ఇలా డ్రా చేశాను. ఇదంతా సర్కిల్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అనే ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసుకున్నాను. అలాగే 0 నుంచి 2aకి ఒక రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు వై యొక్క లిమిట్స్ ఎట్లా అంటే ఇది వై లిమిట్స్ని బట్టి ఇది రాసుకున్నాను, ఈ రెండింటిని బట్టి. ఇప్పుడు నేను ఆర్ లిమిట్స్, ఈ బ్లూ స్ట్రిప్ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ స్ట్రిప్ అనేది ఆర్ యొక్క లిమిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత చెప్తాను నేను. ఈ బ్లూ స్ట్రిప్ అనేది ఆర్ యొక్క లిమిట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం డ్రా చేసి ఉన్నాను. సో ఈ సర్కిల్ అర్థమైందా? సో ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్, ఇది వై యాక్సెస్. అలాగే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2. ఆ రీజియన్ అంతా ఈ షేడెడ్ రీజియన్ అంతా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లోనే జరిగింది మనకి. కాబట్టి థీటా లిమిట్స్ 0 to π/2. థీటా లిమిట్స్ ఎంత? 0 to π/2. సో ఇది ఏరియా. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే దీని నుంచి వచ్చింది చూడండి. ఈ కర్వ్ నుంచి ఈ ఏరియా వస్తుంది. నేను చూపిస్తాను ఇది మీకు డ్రాసి. ఫస్ట్ గివెన్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ సొల్యూషన్. గివెన్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ x is equal to 0 to x is equal to a and y is equal to square root of ax minus x square to y is equal to square root of a square minus x square. సో ఇచ్చిన లిమిట్స్ ఇవి రాసుకున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పుట్ x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, dx dy is equal to r into dr d theta, and x square plus y square is equal to r square. X square plus y square is equal to a square. Now to find the limits, the region of integration surrounded by the మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి given circles given limits అన్నమాట. given limits y is equal to square root of ax minus x square, y is equal to a square minus x square. From this equation ఇక్కడ నుంచి ఉండి దీని నుంచి x is equal to 0 to ఇచ్చేసాడు కదా మనకి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే దిస్ ఈక్వేషన్ నుంచి స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్. అంతేగా, వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ax minus x square. That implies ఇప్పుడు దీని నుంచి మొత్తాన్ని ఇటు తీసుకొచ్చేద్దాం. ఓకే, ఇది వద్దులే. దీని నుండి దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, దీనికి ఒక ప్లస్ మైనస్ ఏఎక్స్ ఇది రాసుకొని
మైనస్ ఏ ఒక ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 4ని ఇది అటువైపు ఇటువైపు యాడ్ చేద్దాం. ఏ స్క్వేర్ బై 4ని యాడ్ చేస్తే దట్ ఇంప్లాయిస్, ఎందుకంటే మనకి లిమిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దానికోసం రాస్తున్నాను. అప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ స్క్వేర్ని యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ మైనస్, అప్పుడేమవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4. సో ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లాగా రాసాం. మరి ఆర్ యొక్క లిమిట్స్, మనకి ఆర్ యొక్క లిమిట్స్ తెలియదు కదా, తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే దీని నుంచి ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషను కాబట్టి దేర్ ఫోర్, సో ఇది ఎందుకు డ్రా చేసాం చూడండి, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది సెమీ సర్కిల్ అనమాట. ఇది సెమీ సర్కిల్. ఈ సెమీ సర్కిల్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, దాని యొక్క సెంటర్ ఈ యొక్క రీజియన్ ఉంది కదా, ఈ రీజియన్ని ఇలా డ్రా చేసుకున్నాం. ఈ పైది దీని యొక్క సెంటర్ ఏ బై 2 కామా 0. ఆ ఏ బై 2 ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాద్దామంటే రిప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కిల్, ఇట్ ఈస్ ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ a by 2 comma 0 and radius r square కాబట్టి a by 2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి a by 2 దట్ ఈస్ a స్క్వేర్ బై 4ని a by 2 హోల్ స్క్వేర్ లాగా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట. సో రేడియస్ వచ్చేసింది, విత్ సెంటర్ అండ్ రేడియస్ కూడా మనకి వచ్చేసింది అనమాట. నౌ therefore theta varies from theta is equal to 0 to theta is equal to pi by 2, and r varies from r is equal to 0 to r is equal to ఎంతో తెలియదు. ఇదేగా, ఇది ఆర్ కదా, ఈ ఆర్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ కర్వ్ని టచ్ అవుతుంది, ఇగో ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ని టచ్ అవుతుంది. కాబట్టి సిన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేరు, ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ కాస్ థీటా, ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. అప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. కాబట్టి 0 టు ఏ, ఆర్ లిమిట్స్ ఎంత, 0 టు ఏ. ఓకే, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఆర్ లిమిట్స్ చూడండి, ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేరు ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దాని తర్వాత నుంచి మీకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వచ్చేసింది. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సరే, రైట్, ఉంచుదాం. ఆర్ ఈజ్ ఏ, ఇది లోయర్ లిమిట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఏ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదే కర్వ్ కదా, ఇదే కర్వ్ కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ని ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కింద తీసుకుందాం. ఇది ఆర్ ఈజ్, ఇది తీసేద్దాం, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ అని, ఆర్ వ్యారీస్ సిన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేది లోయర్ లిమిట్,
సో దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ని ఇక్కడ ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కదా. ఇక్కడ ఆర్ లిమిట్స్ ఎలాగంటే చూడండి, ఇది ఈ స్ట్రిప్ అనేది ఆర్ లిమిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ స్ట్రిప్ అనేది ఈ కర్వ్ని అండ్ ఈ కర్వ్ని కూడా టచ్ చేస్తుంది. ఈ రెండు కర్వ్స్ని టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒకటి అప్పర్ లిమిట్, ఇది ఇది లోయర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది అప్పర్లో ఉంది. సో ఈ కర్వ్ని దీనికి అప్లై చేస్తే లోయర్ లిమిట్ వస్తుంది. ఈ కర్వ్ని ఈ ఈ స్ట్రిప్ వచ్చి ఈ పైన టచ్ అయింది కాబట్టి పెద్ద సర్కిల్ని టచ్ అయింది కాబట్టి ఇది అప్పర్ లిమిట్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ నుంచి వచ్చేది అప్పర్ లిమిట్. అందువల్ల ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ అంటే సిన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా అప్లై చేస్తే ఆర్ కాస్ థీటా అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటాని అప్లై చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 అయిపోయింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు. సో ఇది అప్పర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్. అలాగే సేమ్ స్ట్రిప్, ఈ స్ట్రిప్ ఈ ఈ సెమీ సర్కిల్ని కూడా టచ్ అయింది కాబట్టి దీని యొక్క రీజియన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి దేర్ఫోర్ అండ్ అండ్ దాని ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4. కాబట్టి దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4. ఇది పోతే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్. దట్ ఇంప్లైజ్ ఆర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ కాస్ థీటా, ఏ ఇంటూ ఆర్ కాస్ థీటా. ఇక్కడ ఒక ఆరు క్యాన్సిల్ అయితే అప్పుడు ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. నౌ ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, నౌ ఇంటిగ్రల్ 0 to a and integral square root of ax minus x square into root of a square minus x square 1 by square root of a square minus x square minus y square dx into dy, that is equal to integral theta is equal to 0 to మారుస్తున్నాను. theta లిమిట్స్ ఎంత 0 to pi by 2 అండ్ r లిమిట్స్ లోయర్ లిమిట్ ఎంత, లోయర్ లిమిట్ a cos theta, ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ r is equal to a 1 by ఏ స్క్వేర్ మైనస్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అయింది, అప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ డి థీటా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. అంటే దీని స్టెప్ ఎలా రాసుకుందామంటే ఇక్కడ సిన్స్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ని టీ అనుకుంటే that implies minus 2r dr is equal to dt, that implies r dr is equal to minus 1 by 2 dt. ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. మరి లోయర్ లిమిట్లో if t is equal to if r is equal to a cos theta అయితే దెన్ టీ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఏ ఇక్కడ పెట్టాలి ఇందులో, అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ దెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా, దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ.
a square into 1 minus cos square theta అంటే sin square theta. That implies a square into sin square theta is equal to t. ఇదేంటిది లోయర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్. ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ r is equal to అప్పర్ లిమిట్ ఏ కదా, ఇఫ్ r is equal to a అయితే then t is equal to 0. That is a square minus a square is equal to 0. సో ఇది అప్పర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్ వచ్చేసింది మనకి అండ్ అప్పర్ లిమిట్. నౌ కంటిన్యూషన్ ఇది ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్. ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ సారీ టీ కదా, టీలోకి చేంజ్ అయిపోయింది. టీ యొక్క లోయర్ లిమిట్ ఎంత? ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. టీ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ ఎంత వచ్చింది? అప్పర్ లిమిట్ 0 వచ్చింది. 0 1/1 ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆ స్క్వేర్ అని టీ అనుకున్నాం కదా. సో టీ 1/t ఇంటూ ఆర్డిఆర్ అంటే -1/2 -1/2 ఇంటూ డిటి డి తీటా. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ దీనికి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2. మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 1/t అంటే -1/t². -1/t² ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా టు 0 -1/2 ఉంది కదా, -1/2 d తీటా. -1/2 తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2. సో -1/t². ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది. టీ పవర్ టీ -1/1 అంటే -1 టీ పవర్ -1/2 1/, కదా ఇది 1/t ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకున్నాం కాబట్టి సో -1/t². సో మైనస్ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టీ పవర్ -2 టీ పవర్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 -1/1 ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ మనం రూట్ పెట్టలా చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ పెట్టలా. ఎప్పుడు ఇక్కడ √t ఉంటుంది, √t. అప్పుడు ఇక్కడ √t అంటే t పవర్ 1/2 అవుతుంది. ఇక్కడ దీని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta is equal to 0 to π/2 t power 1/2 integral t is equal to a square sin square theta and t is equal to 0 t power -1/2 dt -1/2 into d theta. That is equal to -1/2 theta is equal to 0 to π/2 with respect to t చేస్తే t power -2 -1/2 plus 1 అంటే t power 1/2 t power 1/2 by 1/2 లిమిట్స్ వచ్చి a square sin square theta to 0 into d theta. That is equal to -1/2 theta is equal to 0 to π/2
into 2 by 1 into 2 by 1, 2 to cancel, 0 ఫస్ట్ దానికి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ పవర్ 1 by 2 into d theta, that is equal to minus 1 theta is equal to 0 to pi by 2. ఇక్కడ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటాని ఏ సైన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ రాద్దాం. అప్పుడు ఏ సైన్ తీటా ఉంటుంది, ఈ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంటూ డి థీటా. ఇప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది, ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2, 0 to pi 2 ఏ సైన్ తీటా, ఏ బయటికి తీసుకొచ్చేసేయండి, సైన్ తీటా డి తీటా, ఏ ఇంటూ మైనస్ కాస్ తీటా 0 to pi by 2 మైనస్ ఏ ఇంటూ కాస్ పై బై 2 మైనస్ కాస్ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ఇంటూ కాస్ పై బై 2 కాస్ 90. కాస్ 90 అంటే ఎంత మనకి, కాస్ 90 అంటే 0 మైనస్ కాస్ 0 అంటే 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ. హెన్స్ సాల్వ్డ్. So this is the way we have to solve any problem by using the given data. If you have any doubts, please WhatsApp me. My WhatsApp number 9848683512. Thank you so much. Have a nice day.